Nini? Nilisema nini? Nasubiri kama kusema bado huko kwangu wewe. Mimi ndio jamani. Usirudi huku tena wewe. Ukirudi tena huku na kuua.
baada ya misa hilo tutaenda nyumbani. Alafu jioni pia saa 11 tutakuwa na misa ingine tukiwa nyumbani Monica. Kwa hivyo nakukaribisha sister kiongozi. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord again. Amen. God is good. All the time. I am a witness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
gave her a wonderful wife, whom we all knew. But now it pleased God to take Tobista, separated from physically, but spiritually. Tobista is with you and the children. Mama Tobista, mama ulipatiwa mtoto, lakini imempendeza Mungu, amemkaribisha. Death will be no more for Tobista. Mourning and crying and pain will be no more for her. For the first things are passed away. In Jeremiah chapter 1, verse 5, we are told, Tobista was created in the womb of God. She was consecrated from Mama's womb. And then she appointed Tobista to go to the world to proclaim the word of God. Which kind of prophesying was Tobista given to Wycliffe? From her mother's womb, she was brought up and she was set apart to go to Wycliffe. And from Wycliffe and Tobista, they brought out the nations, the children. So Tobista is not dead. Amen? 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 Amen. So we are here celebrating the life of Tobista. However painful it is, however we are shedding the tears, we know Jesus Christ, who was tortured, crucified for me and you because of our sinful nature, he also went to purgatory, then he rose again, and he resurrected. And we know the same Christ is living with our sister, Tobista. Amen? Amen. Hallelujah? Amen. Hallelujah? Amen. We go, anybody who has a Bible with wisdom? Wisdom? If we don't have, we read it ahead. Let us look at Psalms 116 verses 15. Precious in the sight of the Lord is the death of his faithful ones. Already, Tobista is with them in the eyes of the Lord. It is us, it is you, Brother Wycliffe. It is you, Moran, or the children, that you will go where Tobista is. She will never come back physically. But she's here. She was a good woman. I personally knew her as my sister-in-law. And I know she carried all the pains from here on earth and mostly from our family. No more death would appear in Wycliffe's family. Amen? 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 These children will grow and grow up to 100 years. Amen? Wycliffe will grow up to 100 years. Tobista is here interceding for her. Mama will go as high as she can. She will be protected. And God is going to protect the family of Tobista and the family of Wycliffe. Amen? 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 Let us continue to pray for them as I read Psalm 91. You who live in the shadow of the Most High, who abide in the shadow of the Almighty, will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. The fortress and the refuge of Wycliffe and the children is God. For we deliver you from the snare of the faller and from the deadly pestilence. Nobody will touch this family. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. They belong to God. Tobista has left them in a good place in the church. When my brother and Tobista came together, they wedded together. We Catholics believe in the matrimonial sacrament of Holy Communion. What they have been sharing with Wycliffe. And the family is sustained. And the family is protected. And the children will be protected. He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge. His faithfulness is your shield and buckler. You will not fear the terror of the night or the arrow that flies by day. My brother Wycliffe, don't fear anything that Tobista is not here. God is going to direct you. You are the mother and the father of the children. Praise the Lord. Amen. Praise God. Amen.
come, my dear brother, trouble will be there. Sometimes you say, how do I sort out this problem? Just one minute to business with you, say, to business you are here. How would I carry this problem out? She would accompany you in that. Then thou stand at your right hand. You will only look with your eyes and see the punishment of the wicked. The wicked is just Satan, the devil. And it is not going to happen. Those who love me, I will deliver. My dear Wycliffe and the children, I'm talking to you now. Before the remains of the minister, you love the Lord and trust Him. He will deliver you. He will protect you. And you will know His name better and better. When they call to me, I will answer them. Anytime, my brother, you will call God. So business them is there and is going still kulea watoto na wewe. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. I will be with them in their trouble. Even when there is cold, even if there is flu, no child will suffer as long as you are inside God. I will rescue them and honor them with long life. And that's why I'm saying you will be given life forever. And He will satisfy you with all everything in your life. And He will provide for your needs, both spiritual and physical. I'm giving you a responsibility, my dear brother, in Joshua. And I finish. That is Joshua chapter 1. When Moses died, what did he do? He had to give. He had to direct to who? He had to direct to who? When Moses died, he directed Joshua to cross where? Yeah, to do the responsibilities that he left on the road. And that's what my brother is going to do. After the death of Moses, you know a woman is a leader in the house. Am I right? Yes. Yes. But now we are enthroned in the house is going to be to know how the children are going to eat, where is the food they're going to come from. The servant of the Lord spoke to Joshua, son of man. Moses' assistant said, my servant Moses is dead. Now proceed to cross to the Jordan. There are many things that Tobista and we could do together. He knows, and we don't need to know. They knew their destiny. They knew what they wanted to cover for these children. And that's what my brother Wycliffe is going to do. I am giving them to the Israelites. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you as I promised Moses. Whatever Tobista was promised to do for your family, and you together, you will have to accomplish that. No one shall be able to stand against you, my dear brother, all the days of your life. As I was with Moses, as he was with Tobista, he will be with you. So I will be with you, and you will be there forever. I hereby command you, don't be dismayed, don't be frightened, don't have any fear. My dear brother, don't have any fear. When you have God, God takes over every situation in your family. And I finish saying, all these people will disappear, but you will remain with your children. I said will accompany you. I will be calling you. How are you today? But I'm not with you in the same foot. May God bless you and keep you and protect you. As we continue to pray for you, keep strong. Keep strong. And all of you who are connected with the Tobista, keep strong. That is our destiny. I ask you, let us bariki this family. I want us to bariki them. Then we say in the name of the Father. Stand up, we will come for bariki. And since so that to stand up, what mtaweza to stand up? Wabariki, wabarikiwe, wabariki, wabarikiwe, wabarikiwe, wabarikiwe sana. Wainuliwe, 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 wainuliwe sana. Waambie
our Lord. May she rest in peace. May the souls of the faithful departed through the Master of God rest in peace. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My brother, remain well with Matthew, chapter 20, verse 20. God is with you forever and ever, the children. Thank you. Remain to be strong. Remain to be strong. Wakati ndio mdogo, kwa hivyo tutaona haraka Ngoja kwanza. Kwanza the family waone kwanza.
matumaini. Pia tunaomba ya kwamba safari ambayo tumeanza kupumzisha Mary iweze kuendelea vyema kwa utulivu na amani mpaka siku ya Ijumaa ambapo Mungu atamjalia neema aweze kupumzika na tuweze kumlaza katika ardhi alikotoka. Kwa hivyo tunaomba kwa ajili ya roho yake, Mungu aweze kuipokea na aweze kumjalia uzima milele. Tunaomba kwa ajili ya familia yake, tunaomba kwa ajili ya watu wote, hasa wale ambao wameguswa na msiba. Bwana atujalie nguvu na matumaini kwa wakati huu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Msaada wetu kwa jina la Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Ndugu zangu, tuweze kuombea roho ya marehemu Mary ili Kristo mfufuka aweze kumjalia neema, aweze kumsamehe makosa yake ya kibinadamu, ampokee katika ufalme wake ili aweze kufurahia pamoja na malaika kule mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Mungu Mwenyezi, uliyemuumba dada yetu marehemu Mary, ukamjalia maisha hapa duniani, na sasa kwa amri yako umeweza kumuita Bwana. Tunaomba wewe Mungu uliye mwenye rehema, umjalie amani ya milele na uzima wa milele, ili pamoja na malaika aweze kushangilia uko kwa mbinguni. Bwana, tunakushukuru kwa maisha ambayo umemjalia hapa duniani, kwa mema yote aliyokutendea akiwa hai. Tunaomba Bwana wema wake uweze kumjalia neema mbele ya macho yako. Tunaomba pia kwa ajili ya familia yake, wazazi wake, na watoto wake na ndugu zake wote, marafiki na wote ambao wamehuzunika na kifo chake. Bwana, utujalie neema na nguvu zako, utujalie matumaini, ili tukiamini katika ufufuko wa Yesu Kristo, tuamini ya kwamba siku moja pia Mary atafufuka na tutaonana naye uso kwa uso. Bwana, tunaomba sisi wote hasa tunapoanza safari ya kumpumzisha, utujalie neema zako ili hasa mipango iweze kukamilika kulingana na mapenzi yako. Bwana, tujalie utulivu, amani na umoja kwa wakati huu. Tunaomba pia utujalie usalama hasa tunaposafiri katika barabara. Na wote Bwana wanaoshuhudia kuhudhuria katika hafla hii yote, Bwana utujalie usalama barabarani wanaposafiri. Bwana, tunaamini tunapoondoka mahali hapa tukielekea kanisani mwako, utujalie malaika wako walinzi watulinde na watukinge na mabaya yote, na watuongoze katika hekalu yako, ili tunapoenda kuadhimisha misa takatifu tuwe na neema yako na baraka zako ziandamane nasi. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Raha ya milele umpe Mary, Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Mary, Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Mary, Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Mungu Mwenyezi awabariki na walinde siku zote, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Yesu, nipeleke kwa Baba.
walioshinda vita. Yesu, 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 nipeleke kwa Baba. Wewe ndiwe njia ya ukweli iendayo kwa Baba. Yesu, 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 nipeleke kwa Baba. Wewe ndiwe njia ya ukweli iendayo kwa Baba. Nimepigana vita vya kiroho, na mwendo wangu nimeumaliza. Yesu, Yesu, nipeleke kwa Baba. Wewe iendayo kwa Baba. Yesu, Yesu, nipeleke kwa Baba. Wewe ndiwe njia ya ukweli iendayo kwa Baba. Yesu, nipeleke. Nada.
Ndio jamii hapa, si ndio? Pale, si ndio? Sasa basi niende hapa. Tunaenda kwa jaji gani? Jamii. Unaingilia hapo. hapo tunapoingia huko kupanda wale wale ule mtu katikati ya bora tumerudia. Vute mabati. Hiyo ndio mswa, hiyo ndio inatoka mbele. Apige kwa mabati. Deresi kwenda. Mimi bana kama muda kwa mbaya. Macho ine za raundi zilikuja na ulevi, mimi ndio naona tu. Unaenda pia kamera. Dakika kama 10 itakuwa hapo. Unablokiwa pesa. Kwa chini kwa barabara. Hii barabara mpya kwenda mimuko. Ukiangalia hapa kwa gari ni mbele yako isonge na kitu kingine. Ndio pale kwa. Kuna kitambo. Ndio kama ngojea pale. Dereka mezani tunaambia. Twende tu. Nasema tuende. Hauja wale wengine bado hawaonekana. Wewe tuende tu. Yaani minimum tu. Minimum. Kidogo wale bado wanakaa. Weke yote. Weka yote bana. Weke yote. Tafika saa ngapi? Weka yote. Wewe finya mafuta kwa namna hiyo. Hii barabara mabamu tu. Haina shida. Wewe weka yote. Bambi kumbe.
nini vilipuzi tu. Unaona kujua wako chini yao. Wa chini hao wa Kenya, wa Uganda na wale wa juu wa Uganda. Washukuru kama maana Uganda lugha yako hivi. Sasa wanasema Uganda kama walipita China kafika wakafika. Sasa umepatania hapo sasa. Kwa sababu kuna Wakenya wameingilia. Kuna jamii. Kwa kona ya jamii. Anapunguza pesa pale kwa mlima. Pale kwa mtoni? Kwa mlima. Anaanza kupanda hiyo mlima. Wengine bendi yao ndani. Wengine yao gold. Wengine wa gold ndio yao. Hao ndio wengine wa gold. Hao wengine wa gold ndio yao. Abuya. Abuya nikaangalia huko. Kwa jamii for the first time. Kuna alternative hapo. Kwa jamii for the first time. Ndio ndio anaanza. Tuanze kuzozana na Jefuku. Abuya. Ule kijana mdogo ule. Lakini Abuya unajua ni kitambo. Abuya sasa hivi anataka kuita wakati wake akuiti. Jefuku na mehiti. Facebook kuna like kienda pic. Nani? Ana kitu. Kwa hiyo jana ndio kwa sababu dereva msimama tushuke. Dereva ndio ile njia pale. Wewe dereva
vile sheria hapo. Subiri mwana. Kutoka bwana. Niingie kwa kamera. Tuangeenda jameni, wangeenda mbele huko. Power on.
Hapa hata ni afadhali hata ule sasa unless unasafiri sio kila mtu atajua ulikuwa nini hapa na kuhitaji sana. Hakuna haja Mwenyezi Mungu kwa moyo wangu wote, hakuna haja Mwenyezi Mungu kwa moyo wangu wote. Hakuna haja Mwenyezi Mungu kwa moyo wangu wote, hakuna haja Mwenyezi Mungu kwa moyo wangu wote. Hakuna haja Mwenyezi Mungu kwa moyo wangu wote, hakuna haja Mwenyezi Mungu kwa moyo wangu wote. Hakuna haja Mwenyezi Mungu kwa moyo wangu wote, hakuna haja Mwenyezi Mungu kwa moyo wangu wote. Mwenyezi Mungu kwa moyo wangu wote. Nimekuja kwako Bwana, nipokee. Nimekuja kwako Bwana, nipokee. Niwe wako siku zote, nikutumikie pamoja na wateule kule juu mbinguni. Nimekuja kwako Bwana, nipokee. Nimekuja kwako Bwana, nipokee. Nimekuja kwako Bwana, nimekuja kwako. Niwe wako siku zote.
aliaga dunia apate kusamehewa na kuondolewa dhambi zake. Mungu ampokee kwake mbinguni, aweze kufurahi pamoja na malaika na watakatifu na jamaa zake waliomtangulia. Nasi tutakapoaga dunia tumkute huko mbinguni. Tumuombe sasa Mungu atutie nguvu kwa kupokea msiba huu kwa imani. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetuonyesha njia iendayo kwa Baba yetu wa mbinguni, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyeleta uzima duniani kwa kifo chako, Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetayarisha makao yetu mapya katika nyumba ya Baba, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Ee Bwana, sikilize sala zetu. Sisi tunaomba sana huruma yako kwa ajili ya mtumishi wako Kristo, na kuomba pia watazame watumishi wako wanaomboleza, wape nguvu za kuvumilia msiba huu kwa imani. Tujalie sisi sote tuliokutanika
naja kwako Mungu, nipokee, mimi natamani niwe wako, mimi natamani niwe wako, mimi natamani niwe wako. Naja kwako watu wasiingia hao wasi
Tuombe. Mungu, wewe ni rehema ya wakosefu na furaha kwa watakatifu wako. Tunakuomba huyu mtumishi wako Mary Topista, tunaye mfanyizia misa ya wafu leo, tukitekeleza wajibu wetu wa kibinadamu, umjalia ashiriki heri ya milele pamoja na wateule wako, ili siku ya ufuko afunguliwe pingu za mauti, apate kufika mbele yako. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha hekima ya Suleimani. Mwenye haki hata kama atakufa kijana, atakuwa kwenye raha, kwani uzee unaoheshimika si maisha marefu, wala haukupimwa kwa idadi ya miaka. Lakini kwa wanadamu busara yapita mvi, na maisha yasiyo na mwaa, hayo ndio umri wa uzee. Kwa vile aliyempendeza Mungu alimpenda naye, na huku akiishi katika ya wakosefu alihamishwa, alichukuliwa ili ubaya usipate kumbadilisha ufahamu wake, wala hila isidanganye roho yake. Maana mvuto wa ubaya hudhoofisha mema, na ghasia ya tamaa hupotosha akili zisizo nyofu. Alitimiza siku nyingi kwa muda mfupi, akafikia utumilifu kwa huduma ndefu, kwani roho yake ilimpendeza Bwana. Kwa hiyo akafanya hima kutoka kati ya uovu. Lakini watu waliona wasielewe, wala wasitie moyo mambo hayo, kwani neema na rehema ni kwa watakatifu wake, na ulinzi wa wateule wake. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi 23:1-6. Maneno ya Zaburi. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu.
Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hunipumzisha katika malisho mabichi, hunipeleka kwenye maji matulivu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hunipatia nguvu, huniongoza katika njia zilizo sawa, kwa ajili ya jina lake, kwa ajili ya jina lake. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hata nijapopita katika bonde la giza, siogopi mabaya, kwani wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanituliza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Waandaa meza mbele yangu machoni pa adui zangu. Umenipaka mafuta kichwani, kikombe changu kinafurika. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kweli wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Nitakaa nyumbani mwa Bwana kwa miaka, nitakaa kwa miaka mingi ijayo. Bwana ndiye
sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Shangilio la Injili. Haleluya, 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 yelele, yelele, haleluya, 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 yelele, yelele, haleluya. Na kutukuza Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa umewafunulia watoto wachanga mafumbo ya ufalme. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu alishinda mahali fulani akisali, na alipomaliza, mmoja wa wafuasi wake alimwambia, Bwana, utufundishe kusali kama Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Akawaambia, wakati mnaposali semeni, Baba, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike. Utupe mkate wetu wa kila siku, tusamehe dhambi zetu, maana sisi pia tunamsamehe kila aliyetukosea, na usitutie katika kishawishi. Injili ya Bwana. Raha ya milele umpe Mary Topiste Bwana. Pumzike kwa amani. Kwanza kabisa tusema pole kwa familia iliyompoteza marehemu Mary Topista, kiwemo ndugu yetu Padri Bosco. Pole sana. Na wale wote ambao kwa njia moja ama nyingine wameweza kuhusika katika maisha yake hapa na pale, pia tusema asante. Katika ulimwengu huu, kama kifo kingekuwa mtu, nadhani kingekuwa na maadui wengi sana. Ama kifo kingekuwa ni mahali, nadhani ni mahali ambapo watu wachache sana wangependa kutembelea. Ama namna gani? Tuseme kifo kingekuwa ni mtu, wangapi wetu wangependa kufanya urafiki na mtu ambaye ni kifo? Nadhani ni wachache ama hakuna, ama ingekuwa ni mahali. Na basi katika kifo wanadamu
tunapatwa na uchungu ambao haueleweki, uchungu ambao mara kwa mara tunawaambia wale ambao wamepoteza pole, nawaambia jipe moyo, lakini ndani mwao wanakuwa na maswali mengi. Saa zingine kama ni mtu wa karibu sana, mtu anauliza hadi anamuuliza Mungu, kwani Mungu ilikuwa ni lazima ni huyu wetu? Mbona haungetembelea kwingine? Kifo kinaleta uchungu na kinawacha maswali mengi. Lakini tumeambiwa katika somo la kwanza kwamba kifo hakitegemei umri au wakati, ila mtu yoyote, awe mzuri, awe mtu mbaya, awe ni mzee, awe ni kijana, awe mtoto, anaweza kufa. Maana katika somo la kwanza ikana kwamba watu walielewa kwamba watu wazee peke yao ndio wanastahili kufa. Lakini katika somo hili tunaambiwa kwamba kifo hakiendi na umri, kinakuja wakati wowote. Lakini jambo ambalo tunazungumziwa ni kwamba kila mwanadamu anafahamu kwamba kifo kipo na atakufa. Ni jambo ambalo halifichiki. Unajua atakufa lini, ndio hatujui na wapi. Lakini tunahimizwa katika somo la kwanza kwamba katika kufa tumeambiwa mojawapo ya sababu ya kufa ama ya kifo ni kwamba Mungu anawaepusha watu na maovu ambayo yangewapata. Kwetu wanadamu tunaweza jiuliza kwamba Mungu angeacha mtu ambaye ni wa manufaa, ambaye anasaidia, hata kama ana ubaya, aendelee kuwepo. Lakini ni fumbo ambalo ndani mwake hatuwezi lifahamu zaidi. Lakini tunaelezwa kwamba Mungu anapo chukua mtu katika hali ya kifo, anamkinga na yale ambayo yangemletea uharibifu. Mtu hata akiwa mgonjwa, hata watu kama wametumia pesa hadi senti ya mwisho na bado maisha yake yanaendelea kuumia, jamaa zake wa karibu sala yao ni kwamba Mungu fanya nini? Mungu afanye nini? Kwa mnaomba amchukue ama amponye? Afanye nini? Amponye. Majuma mawili yaliyopita katika parokia nafanya, kulikuwa na mgonjwa mama mmoja ambaye ako na watoto 4. Alikuwa kwa mashini oxygen. Daktari akawaambia huyu mahali imefikia, she's as good as dead. Hatuwezi fanya lolote. So watoto wakaitana wakasema tumeishiwa na pesa. Na daktari anasema it is finished. Whatever we do, whatever they do, there's no life. Mtoto mmoja mvulana akaambia wenzake, basi tuambie daktari a switch off hiyo mashini, mama apumzike. Wakaangaliana, lakini yeye akawaambia, mimi sitaambia daktari, mmoja wenu amwambie. Wakaangaliana, wakaulizana ni nani atamwambia. Wote walinyamaza. Maana hakuna yule ambaye angetaka kuona mama yake akiaga, licha ya kuona kwamba wametumia fedha zote. Kwamba sisi wanadamu
tunaona uhai na tunapenda uhai. Hata tunapoona unaenda ukiisha, even in the last moments, we still have hope. And the same hope ndio ile tunaongelea katika somo hili, kwamba katika maisha haya mwisho wake ni katika ufalme wa Mungu, kwa wale ambao wanaishi kwa mapenzi ya Mungu na kuwa na maisha safi, watu ambao wanaingia katika uhusiano na Bwana wetu Yesu Kristo. Kristo anawaahidia uzima wa milele, kwamba ingawa wamekufa hawajapotea, bali wamerejelea penye utajiri wao wa milele ulipo, katika ufalme wa Mungu. Machoni petu wanadamu ni uchungu, na tunasema tumepoteza. Familia yake Tupista wana uchungu, wamepoteza. Rafiki zake wana uchungu, wamepoteza. Lakini katika kupoteza huku, wale ambao wana imani thabiti kwamba Mungu ndiye aliyetupatia na Mungu ndiye aliye na uwezo wa kuchukua, anapochukua kilicho chake, kilichojipatanisha naye katika ubatizo na kimejipatanisha naye katika maisha, unganika na Mungu katika sala, katika imani, katika matendo mema, Mungu hamuachi, bali anamjalia uzima wa milele. Na katika imani basi, katika sala zetu, matumaini yetu ni kwamba Mungu amjalie uzima wa milele, na katika sala zetu kwamba amfutie makosa na dhambi zake, amjalie uzima wa milele. Na katika hayo somo la Injili ambalo tumesikiliza, tunasikia wanafunzi wa Kristo wanamuuliza Bwana, tufundishe kusali kama Yohana alivyofundisha wanafunzi wake. Tamaa walio nayo ya kutaka kujua kuomba vizuri, kuunganika na Mungu katika sala, kuzungumza na Mungu ili wawe wema zaidi, ili waweze kufanya mapenzi ya Mungu wanapojifunza kwa Kristo. Maana mara kwa mara walitazama Kristo akiomba. Kristo kila wakati anaenda mahali pa faragha na kusali, na wanamuuliza wafunze ili wajue kusemezana na Mungu. Na Kristo kwa kuwajibu anawaambia kwamba mnaposali semeni, Baba, jina lako litukuzwe. Sala hii ina maneno mengi, lakini ningependa tu kuchukulia sehemu hii ya kwanza na ya pili, kwamba Kristo anawapa instructions kwamba katika sala muiteni Mungu, muiteni Baba. Kwamba katika kumuita Baba wanatambua ukuu wa Mungu katika jina lake. Katika kumuita Baba wanatambua uwezo wake, wanatambua utukufu wake. Na katika kumuita Baba hivyo wanatambua jinsi walivyo viumbe vyake. Vile tunavyofahamu kawaida, ukimuita Mungu Baba, wewe ni mtoto wake, ama namna gani? Ni kwamba umetoka kwake. Kwamba wanatambua jinsi wametoka kwa Mungu, jinsi walivyo mali ya Mungu, jinsi walivyo wapendwa wake. Ndio Kristo anaambia mnaposali anzeni hivyo kumuita Mungu Baba. Na basi yeye marehemu pamoja nasi kila wakati katika sala alimuita Mungu Baba. Nanyi mnamuita Mungu Baba. Na kila mwana mahali pake halisi ni mahali pa baba yake. Wakati wote alipomuita Mungu Baba, alijitengenezea nafasi mahali pa Mungu, karibu na Mungu ama kwa Mungu. Na basi ni tumaini letu kwamba nyakati zote alizomuita Mungu Baba,
basi Mungu akumbuke alipofungua kinywa chake na kumuita Mungu Baba, amkumbuke jinsi alivyomuita Baba na amuweke kwake, amuweke kwenye ufalme wake. Ndio sababu hapa tumeambiwa unapoanza kusema Baba jina lako litukuzwe, unafuata kwamba ufalme wako ufike. Kila wakati yeye marehemu alipomuita Mungu Baba katika kazi zake hapa na pale, katika uhusiano na watu hapa na pale, yote ni kuwajibika kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na ni ombi letu, tumaini letu kwamba Mungu basi na aweze kumlaki kwenye ufalme wake baada ya kufanya kazi ambayo ameifanya hapa duniani, kuishi imani yake, kuishi Ukristo wake, kufanyia familia yake mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo ni sala yetu katika misa hii ya wafu kwamba kwa kumuita Mungu Baba, hata na sisi tunamuita Mungu Baba, kwamba aweze kupokea roho ya mwanae ambaye pia alimuita Baba wakati amekuwa akiishi. Tunaposema Baba yetu uliye mbinguni, kwa niaba yake, kwamba Mungu aweze kumjalia pumziko la amani na kumjalia kustarehe katika ufalme wake, ufalme ambao tunapoishi imani yetu na Ukristo wetu, tukishirikiana na Kristo, tunaanza kudumu katika ufalme huo. Tunashirikiana na Kristo na wenzetu kuujenga, maana ni ufalme wetu ambao sisi ni wana wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo katika misa hii tuweze kumuomba Mungu kwamba yeye ambaye amemuita kwake marehemu Mary Topista katika umri wake huu, hajakuwa mtoto, hajakuwa mzee ama namna gani. Tungekuwa nyakati za somo hili la kwanza, baadhi yenu mungekuwa mlienda, maana fikira zao ni kwamba wazee waanze kwenda wakwa. Vile tumekaa hapa, pengine Father Gregory angekuwa ameenda wa kwanza, is the oldest here, vile naona angefuatwa pengine na Ekisa hapa, Nduvi hapo, nani mwingine, Omwami, Lui, mimi na Kizito tungekuwa mwisho, tungekuwa bado na nafasi. Lakini Mungu kama bado anakupatia muda na nafasi, ni kwamba mkaribie, mjongee, uwe katika umoja naye, ushirikiane naye kwa mkamilifu katika imani, maana hujui siku wala saa, na hujui itakupata wapi. Yeye marehemu hakuwahi kuwa na barua ameandikiwa na Mungu kwamba siku yako ni siku fulani, lakini ilipofika alienda. Yetu pia itafika, maana kifo ni cha lazima. Kifo ni cha lazima. Ingawa tunajua ni cha lazima na hatujui ni lini. Vile tumekaa hapa, kuna yule atatutangulia. Ama? Lakini kabla ya kwenda, somo la kwanza linatuambia kwamba jitahidi uishi katika mapenzi ya Mungu. Jitahidi katika ukamilifu wa Mungu. Jitahidi katika njia za Mungu. Jitahidi kutafuta urafiki na uhusiano na Kristo, ili siku ikifika hatusemi umekufa, ila tunasema umelala katika Bwana na uishi milele kwa Mungu. Ndio sababu huwa tunaambiwa kwamba when a good person dies, they say kwamba he has passed on, he has not died. You pass on, yani unavuka, unaenda ng'ambo ile ambayo Mungu anakutarajia. Na sisi sote Mungu alituumba tuishi, lakini anatutarajia katika makao yake ya uzima wa milele. Lakini ni bidii yako, lazima ung'ang'ane katika imani, ufanye matendo yaliyo mema.
tunajua wote tunataka kwenda mbinguni. Nikiuliza wangapi hapa mnataka kwenda mbinguni, muinue mkono. Kila mtu utainua. Uwe ni mchawi utainua. Uwe ni mwizi utafanya nini? Uwe ni wa vitina utafanya nini? Hata yule ambaye kwa njia moja ama nyingine pengine hakuishi vizuri na pia atafanya nini? Tainua. Ni ishara kwamba tunatamani. Lakini tuache tu kutamani, tuajibikie maisha ya mbinguni kwa kufanya vema. Maana hujui kifo kitakuchagua lini. Tujiweke tayari kwa kufanya mapenzi ya Mungu, na kwa kujiweka tayari tupende kumuita Mungu Baba. Na tunapomuita Mungu Baba, tutende yale yanayofanya kweli tuonekane kama watoto wa Mungu tunayemuita Baba. Raha ya milele umpe Mary Topiste Bwana. Apumzike kwa amani. Simame kwa sala za waumini. Ndugu zangu, tumuombe kwa dhati Mungu Baba Mwenyezi, ambaye alimfufua Kristo mwana wake toka wafu kwa ajili ya wokovu wa uzima wa wafu. Tuombe roho ya Mary Topista Wesonga. Mungu Baba Mwenyezi, tazama tumesimama hapa kwa ajili ya mtumishi wako. Mungu mpokee, umsamehe kwa yale yote aliyetenda hapa duniani. Umsamehe, uchukue roho yake. Bwana tukuomba. Tuombe kanisa. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa sababu ya siku hii ya leo. Asante Baba kwa sababu ya kanisa lako takatifu kote ulimwenguni. Tunaliombea, tunakuomba ukalipe neema ili linapoendelea kutuongoza, nasi pia kama waumini utujalie imani iliyo thabiti. Tunakuomba Mungu wetu, uwalinde na kuwaongoza viongozi wetu wa kanisa, tukianzia Baba Mtakatifu hadi makatekista. Uwalinde na kuwaongoza ili wanapotuongoza na kutuelekeza kwako, tuweze kufika siku moja kwako juu mbinguni. Bwana twakuomba. Tuombe nchi yetu ya Kenya. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Baba, tunakabidhi nchi yetu ya Kenya mikononi mwako. Tunaomba Baba ukapate kubariki nchi yetu, bariki viongozi ulitupea kwa serikali, bariki sisi wananchi, bariki nchi yote kwa jumla. La mno Baba, utujache na neema, tuishi kwa furaha, amani, upendo na umoja. Kwa maana hiyo ndio amri kuu ulituachia. Baba, tunakuomba. Ni kwa ajili ya familia zetu. Baba yetu, katika jina la Yesu tunakuja mbele yako. Baba, wakati huu tunasema ni asante kwa sababu tumekusanyika hapa kusikiza neno lako.
na kufariji mwenzetu. Baba yetu, tuko na nia tofauti. Baba, tunaweka nia hizi mbele yako. Baba, ukaweze kuzisikiza na ukaweze kuzijibu. Mungu wetu, tunaweka familia ya wale ambao wamefiwa mikononi mwako. Baba, ukaweze kuwajaza nguvu, amani. Baba, na wakaweze kutumai ya kwamba watakutana na mwenzao mbinguni. Na katika jina la Yesu, Bwana twakuomba. Tuombe wagonjwa. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, naweka wagonjwa wote mkononi mwako, wale wanaougua kiroho na kimwili. Mungu wetu, tunakuomba uwanyoroshee mkono wako wa uponyaji ili waweze kupona. Bwana, tunakuomba. Tuombe wasafiri. Mungu Baba, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Mungu wetu, tunakabidhi wasafiri wote mkononi mwako. Mungu Baba, tukuomba ukaweze kutakasa vyombo zetu za usafiri, ukatakase barabara zetu, ili wote wanaosafiri wakawe salama. Bwana, tunakuomba. Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa kutuwezesha kufika mahali hapa ili kusikia neno lako. Mungu, tunakuomba utupe neema ili tuweze kuishi kulingana na somo lako. Mungu Baba, tunakuomba. Lord, we thank you for the gift of life and for the gift of family and for the gift of faith. We surrender your servant whom you have called from this world, Mary Topista Onsongo, that you may grant her eternal rest. We pray for the two families who are bereaved, Wycliffe Onsongo and Indiama's family. May you bring the peace that the world cannot give and the comfort. We pray for our priests who are on the altar, surrendering the soul of Mary unto you. And all of us who are in this church, bless us with our needs and intentions. Eternal rest grant unto our Lord, and let perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Lord, hear us. Bwana, tunakuomba dua na maombi yetu ya wasaidia watumishi wako marehemu na hasa Mary Topista, ili wafutie dhambi zao zote na washirikishe ukombozi wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Tafadhalini ndugu, ile sadaka yangu na yenu ikubalike na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunakuomba uwe karibu na mtumishi wako Mary Topista, ambaye katika siku hii ya misa yake ya wafu tunakutolea dhabihu ya upatanisho. Kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu, msamehe kwa wema wako na kuyafuta kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tendo la kufana la kuleta wokovu. Kushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufuko wenye heri liliangazwa kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, farijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa minu wake Bwana hauondolewi, ila unageuzwa tu, na hao wanapata makao ya milele mbinguni, yakiisha bomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na vitu vya enzi na milki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa tukufu wako, tukisema bila mwisho: Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kwa kusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata macho yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na akikushukuru aliubariki, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.
Vivyo hivyo baada ya kula akitwaa kikombe na kushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba yaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambayo litaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, tujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira. Mtume wako wenye heri mashahidi wako watukufu, Mtakatifu Vincent wa Paulo, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Na kuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalo safiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu leo, na askofu wetu Marko, pamoja na maskofu wote, waklero wote, na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyoita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliokusanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako Mary Tofista uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake. Siku ambapo atafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini, hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunaotumaini kufika katika ufalme huo,
ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu. Maana kwa kukuona wewe, Mungu wetu, kama ulivyo, tunafanana nawe milele yote na kukusifu bila mwisho, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, Bwana, tunakuomba tuopoe katika maovu yote, yaliye kwa wema amani maishani mwetu. Sudi kwa msaada wa huruma yako, tukulee daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, napotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo aliyewaambia mitume wako, amani na wacheni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Pende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tupeane amani ya Kristo.
Zama mwana kondoo wa Mungu, zama anayeondoa dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana,
Mungu Mwenyezi, tunakuomba umjalie mtumishi wako Meritopista ambaye alifariki dunia hii, atakaswe na dhabihu hii na kuondolewa dhambi zake, apate furaha ya milele ya ufuko kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani, misa imekwisha. Naomba mketi. Tumsifu Yesu Kristo. Naambiwa kuna gari KCV 664 V iko kwa njia na kuna padri anaenda misa. Naomba aondolewe gari hiyo barabarani. Kwa idhini ya paroko, mmeniomba kwamba niweze kuuliza mapadri kutoa neno la rambirambi kwa familia na kwa ndugu yetu. Kwa hivyo mapadri, nawaomba muweze mmoja mmoja kutoa neno la rambirambi kwa muda mfupi sana. Naomba microphone iko hapo. Tuanze na Padri Robert, umekaa karibu hapo. Ni idhini kutoka kwa paroko. So Padri Ero, tafadhali, kuna microphone hapo. Microphone iko pale. Mungu ni mwema. God is good. Mahujaji wa matumaini. Sifa za Mama Bikira Maria. Basi imekuja kuomboleza. Si unaona machozi imetoka. Nasema pole kwa wote wamefiwa, hasa Mai na Habi. Huyu Mai najua sana mama yetu huyu. Tulifanya na yeye kazi hapa zamani, labda miaka 20 iliyopita. Alafu nikaenda Mkura pia, nikapata watoto yake pia wako huko. Alafu padri mwenzetu John Bosco ama JB hako hapa. Kwa hivyo tuendelee kuomba Mwenyezi Mungu aweze kufariji familia. Raha ya milele mpe Topista Bwana. Apumzike kwa amani. Labda jina naitwa Father Saverius Erubot. Nafanya kazi Muyanga. Asanteni. Tumsifu Yesu Kristo. Mahujaji wa matumaini. Kwa majina naitwa Padri Leonard Ekisa. Huyu ambaye analala ni my sister-in-law. Our wife is there. Yeah. So poleni sana. Ndugu pole na familia yote. Basi sisi wawili tulisoma na ndugu Bosco kuanzia seminari kule Molo, na kwa majina naitwa Padri Callistus Baraza. Sasa nafanya kazi katika shirika la Franciscano kule nchi ya Amerika. Father Dennis Bruno, John Bosco, pole na familia nzima. God is good, and all the time. I am Father Peter Mutula from the Congregation of the Mission. I'm working with Father John Bosco, together with our friend Father Joseph Otanga from Uganda. We have Father Joseph Namanda from the Congregation of the Mission working in Kakamega. We have Father Alexis Songa from the congregation working in Indangalasia, Kakamega, and Father Mike Mugusu working at our formation house in Nairobi. We also have sisters whom we have come with from Uganda. Just rise and wave to the crowd.
And then from the parish where we are working, we have Christians from that parish, led by the parish chairman, Mr. Wataya. Just rise and wave to the crowd wherever you are. All the parishioners from Uganda who have come to condole with our parish priest, Father John Bosco. We are here to console you at this moment, and we are here to support you and to encourage you. Take heart, brother. Take heart, the family of Mary Topista, and all the people and the friends. May God bless you. God is good all the time. I'm Reverend Father George Ochieng from Catholic Diocese of Lira, Northern Uganda. Take courage, the family of our sister Topi and my brother, Father Idiama. Thank you. God bless. Father James Sudumeti Anyir, Father John Bosco na familia, take courage na poleni sana. Asanteni sana. Father Kizito Okuku, parokia ya Muhwea, familia poleni sana. Father Joseph Harrison Oyoma, Madende Parish, poleni familia. Mjeji wa matumaini, pamoja katika sala. Naitwa Father Leonard Pamba Hukumu. Familia ambayo imenilea, Mama Bridget, na wengine akina Fred na ambaye amelala, tukulia pamoja kule Busia, na familia ni mkubali tu imefanyika, lakini najua sio rahisi, lakini I've just to accept kwa amefanyika na kuombea roho maenda zake aweze kutuombea. Labda Mungu alikuwa na sababu kwa nini amchukue dada yetu Pista. Pamoja nafanya kazi kule parokia ya Ganga kule Samia. Asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina naitwa Father Chris Wafula, nafanya kazi parokia Mtakatifu Anthony Chakol. Nasema pole kwa mama na Wycliffe na familia. Na kwa Father Bosco, familia ni marafiki. Topista amekuwa Mkristo, niliweza kukutana naye hapa Busia. Nasema poleni kwa watoto na familia yote kwa ujumla. Mungu aweze kuwapa nguvu wakati huu wa majonzi, maana yeye ndiye mweza wa yote. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Father Evans Sokochi, nyumbani ni Bulanda Parish. Asanteni. Pole Father Bosco. Father Bosco and family courage. Naitwa Father Yeko na Londo Parish. Raha ya milele umpe Topista Bwana. Apumzike kwa amani. Padre Bosco, Mama Bridget, Wycliffe, poleni sana. Mama Bridget alikuwa rafiki wa karibu sana wa mamangu. Walikaa dawati moja wakiwa shule ya msingi. Nilipoishi Busia, akaniambia huyu ni ndugu wako mdogo, mshike mkono. Poleni kwa haya ambayo yametukia, na tuombe Mungu ampumzishe Topista kwa amani. Father Tadeus Ndubi, nafanya kazi Kimilili, familia ya Nzongo, familia ya Idiama na wote kiwemo Father wetu, poleni. Raha milele umpe Topista Bwana. Pumzike kwa amani. Thank you. A familia ya marehemu Topi, Father Idiama
Mama Bridge na familia nzima ya ujamii na wageni wote. Tumsifu Yesu Kristo. Father Romanus, Father Obingo, nafanya kazi Kimwanga Mary Mother of God, na ni mshangao mkubwa kwa kifo cha dada yetu. Raha milele mpe Bwana, pumzike kwa amani. Mimi sina maneno mengi. Naitwa Father John Mary kutoka Ndangalasia. Asanteni sana. Maonjaji wa imani pamoja katika sala. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Father Gregory Jakait. Mimi ndio mchungaji wa hii familia ya jamii Catholic Church. So nawakaribisha. Nawakaribisha nyote wakati wa machungu. Nasema poleni kwanza kwa mama mtoto na ndugu zake, bwana wake, watoto wake na jamii kwa ujumla. Kifo ijaanza kwa kwenu. Ukiangalia sisi wote hapa padre tumedungwa. Leo tuko kwa hii boma, tunaenda matanga. Juzi ilikuwa kwa Father Kisito, juzi ilikuwa kwa Father Jude, juzi ilikuwa kwa Father nani. Mimi ni senior graduate kwa matanga. Wasasi walienda, hata wandugu. So nabaki tu namna hii tu. So kwa hivyo sio nyinyi tu wa kwanza. Sawa sawa? So kwa hivyo tujipe moyo. Vile mhubiri alisema, tuna baba ambaye ako pande ule. Kifo ni njia ya kuvuka. Kwa hivyo tuishi katika hiyo matumaini kwamba dada katika safari ya hapa dalili tayari inaonekana. Vile mumejaa hapa, mumekuja kufanya nini? Mumekuja kufanya nini? It is already testimony that Topista has been a good friend, a good sister to all of us. See this? Is that not true? If all of us put signatures to God, will God refuse our signature? So that is what we are here. Topista, upumzika kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Padre ambaye ametuongoza kwa ibada ya misa, baba paroko, ndugu mapadri, watawa wetu, familia ya dada yangu, shemeji yangu ambaye amempoteza mke, mama, ndugu na dada, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Nitazungumza Kiingereza kwa sababu kule ninakotoka na kufanya kazi hatujui Kiswahili. Sawa sawa. Lakini naamini hapa mnajua Kiingereza. Ili tuwe wote kwa pamoja. I want to thank all of you, thanking the main celebrant father for having celebrated mass for my sister. My brother priests, thank you very much for securing time to come and celebrate my sister, both religious men and women. Thank you very, very much. My family, my mother, my brother-in-law, the family at large, and the family of Busia. Thank you very much for celebrating my sister. We have not much to say, but to thank God for her life. She was a good lady. She was good,
and we lived a worthy life, but now God has seen it worthy that she goes back to the Creator. We pray for her. We pray for her and wish her well on this final journey. Today we'll have Mass through the authority of our parish priest. We'll have Mass in Topis home in Mundika at 7 p.m. So ndugu mapadri, wale ambao watakuwa na nafasi, nakaribishwa tutakaposherehekea ibada ya misa kwa familia saa moja. Thank you very much, all of us. My brothers and sisters from Uganda, as led by Father Peter, whom we stay with. Thank you very much for coming all the way to come and celebrate with us this Mass. Let's pray for Topi. She's a good girl. She was a good girl. Let's pray for her that the good Lord may receive her. Eternal rest grant unto her, O Lord. May she rest in peace. Asanteni mapadri, asante wa Kristo wote. Tusimame na kwaya wimbo wa mwisho. Tumsifu Yesu Kristo. Tutatoka na mwili vile tumeelezewa tukielekea nyumbani Mondika. Tukifika nyumbani, kwa vile nafasi ya kuegeza magari ndani ni ndogo, kuna watu watatuelekeza mahali pa kuegeza magari, na tafadhali ukielekezwa ukubali. Kwa hivyo baada ya hapa tunaenda mpaka nyumbani, kisha tutakuwa tunajiandaa kwa misa.
Excuse me. Oh, no, 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 no. I filled it out in the back. Guy. I filled it out. Wah. Oh, no, no. Ito jabari na iko. Yes. Asimame wewe. Alikuwa amekaa hapo hivi. Excuse. Asikuwa ni sawa. Sasa iko. Iko ngwa. Manya zinari kwa kutajoswa. Sikomanya. Aya. Wah. Ach. Wahala. Hey. Ndefu kuruka. Mawe.
Sisi miana mo como ora YouTube ngi kandra. Wapi ndio Ndio gie na ruhusa. Era 5,000 kwenye kitu. Kali 8,000. Ya babu kusina ndio kwa jana motora akaenda kwa kana. Ubebe na sisi pia ndani hapo tuonekane. Mwana wa Iko sawa? Kile cha kile anasa. Kaya bukali ngai gua kaya bukali wasin jana kaya ngam. Kile Kaya bukali kaya. ya audio. Inato ke bagi. Kaya tayo director goro mochibi ole go bekera ni stand isa go wata kirani. Kwa hiyo sio kama na moyo wata kirani. Yes. Na mtata itaonyeshwa kwa music gani? Itaonyeshwa kwa station gani? Vuna TV. Oh. Tuko live sai. Sai mko live. Nagaka kubwata mbono kaliri ritwarwo. Bwata mbono. Kite makua. Nataka kufika mbele ndio wapange magari. Haya mwili nafai kuja katikati hapa. Kaka barabara ni kazuri kweli. Hata mkeso mtaenda Kisii ama? Oh. Amechukua contract yote. Na utabaki huko. Kwa nini? Kisii. Mbona nibaki huko? Mbona urudi? Mbona urudi? Kama wewe atabaki huko, mimi nitabaki huko. Mimi sikubaki. Ukibaki huko, mimi nitabaki huko. Yeye atabaki hapa. Kwani mbona nibaki huko? Mwanaume ataweza baki hapa. Yeye. Niweka na mumama. Huku mko na wamama? Wamama wa kuweka wana. Yeye ndio unataka. Sasa nataka wamama. Wamweke. Kalau ukienda Kisii upaki huko. Kama tutaenda nitajaribu sana nimekuchunga usirudi. Uzuri wewe umesema utaenda. Hakikisha hiyo mambo ya kuchunga usirudi. Ni ajibu. Na hao jamaa wako sasa hao wenzako. Watashangaa ukibaki. Wanaenda mbali hao. Hao watembeanga. Simiana mo huko. Manda chipando chikia 50. Chapo. Teno mo aduna to kale bende bitwa. Ngora bintu. Ndio teyo. Ya sisi ndio na sisi mia auto kwa kulipitia kwetu kwangu bwana. Anaongea wanamwambia kusema. Atuuta wenzako wako wapi? Simu yangu wangu jina leo tikangu kwa teta hesabu na bao jo sokera mbona. Nafaa hiyo gari ya maiti mko hapa mbele. Ona kainku bata. Kote bata. Gaso. Kote mneja wako. Kote sibe mneja exact dilo te chube. Ati? Kuja mbele nao nyuma imeshika. Bata mo ina ayo mo ina. Kwa mbele kwanza baada nafasi. November Charlie. Haya basi. Ongea hapa chini. Sasa bubono. Hali hapa. Na watu wasokera ni mami unaona? Mbele kwa hii gari yenye kupita nayo. Alwana kwa tumi kutori. Mwambie simame. Mwambie simame.
Baby. Baby. Yan dangan ni Papa. Gari hii ama gani? Mama. What do you want now? 51.5. Pare un montón de los que acá ya aventaron. Ah, ya te fue video con 1.5 data. Ah. Pues sí. What the hell? Ya este ni no que gallo ni me. Oh, joder. Oh. Kama utaki kubaki kisisi mteremke na watu wenye watapaki. Ama wewe sasa. Kwani wengine walipitia wapi? Wapi zingine kama zimeenda side nyingine? Songa hivi kando hawa. Tuwapite lakini asonge kando watu. Hata wamefika. Kando, asinge kwa lami. Namesha watu. Mami. Mwambie angoje nini? Mwambie angoje. Wacha wajipange hii side. Wale ilikuwa tuwapishe wale wa nyuma waende. Nakangorera. Ila tujama dakika. Sasa ndo unachanga. Nakarenyoe. Nakali yenyewe. Ngora angekea kai. Yeye nilikuwa nataka nipande baiskeli lakini masaa imeenda. Kwa mama jirani. Ndio yako ni. Neighbors. Toka.
watu wako sawa. Sawa kabisa. Yote iko sawa kabisa. Na gasi ilienda wapi lakini? Si anasonga hivi ndo hao wengine live. Ndio, wako sawa. Pole pole tukingoja. Hawa jamaa wenzako si watakimbia mpaka wajao. Kwani hasi gani? Mbio. Mwambie aende pole pole hapo. Aeke kando kabisa. Hapo hiyo. Nako kando. Hapo. Simama. Kali ni nje boga. Asbad. Hiyo anakiingiza ile hali yetu ya pesa zetu namna gani? Siongoje. Kwani hali ni yake. Basi mama anakuja kuingia. Na wanyabaa ndio. Basi ndo natokezea. Mwambie si hasi tu ikuje tuisonge hapa. Hasi ikuje tuisonge. Hakika pole. Songa tu nafasi ya magari mbili. Mbele kidogo. Mbele yako kidogo. Akan bukan tentu ni frekuensi ni. Agar namun. Ini kuyu. Nah. Ni kuyu ko na din ko mo rin ni.
Chuma, lipua. Haya, fungua. Ngoja niamini mguu. Sana. Wewe jamaa ameenda sana. Ameenda sana. Wewe ameenda sana. Wewe ni pesa mafuta hajapewa? Dozi anabaki. Tunaangalia mvua. Dozi anabaki. Hai kiasi. Paroko tuweke kwa sala. Nani mtoto Misa? Mtoto wa paroko. Mtoto wa paroko. Lakini mkumbuke leo tumetembea na Mungu. Ongea tu kutoke. Wewe kwanza unakojelea mdari. Hiyo tayari itatukaza. Ikikuja kapi. Omeka inga kitambo. Sio kitambo. Sio kitambo. Yaani kitambo. Hii ni down yenu jioni mnakwambia leo jioni. Wenyewe mjue Sudan ni kitambo kwa kataa. Umekataa. Naiweka kwa ile hivyo tu mbele waamini. Naacha mdozi bana. Haitaharibu utafika kupata ile ngoma imejaa watu wamejaa. Watu. Nayo. Wale masoja waanze kupractice. Bana tumaacha bana. Sinafaa tu safari. Sasa sisi iko bwana, acha twende Russia. Kipiga kona. Ukipiga hiyo kona hivi hapo sasa. Kona yeye apigia. Inaomba tumkoje. Mbona ungeifika huko? Sawa kijana paroko. Huko na mask, kwa macho nne. Mbona kabisa? Mbona kabisa? Soda zinaparara washangi. Yeye ni ichoma. Ziko kwa tu.
Choma. Haya, ongeza kidogo. Bila kwa tabia mbaya. Mwacha afanye tabia mbaya kwa wageni huko nyuma. Yule bwana jamaa. Ametoa animation. Hapo na yule jamaa alienda kwa Franka. Hapana tuombe kwa tajio. Na wameka wote wanakufa. Choma atumwage pale tuanze kutawanyika. Wewe kanyaga. Wewe kwanza ni soja. Acha. Hata tumaembe kwa kuogopa. Wewe toka hapo. Wewe na mwanzo uma anakuja. Hapo yeye andocha. Uma anakuja. Alikuwa anaanza kutupanga tunabeba gari ziende wapi? Huyu apeleke huko, si ndio tunafanya kazi ama wanakanyaga watu hapo. Mimi ngoja tu gari simame. Wewe uko na experience? Experience hiyo. Kuna show ukifuata. Nataka gari zibaki hapa. Haya sasa tutapaki. Utaenda na hii. Hii clip hii. Utaenda na hii. Hii lazima tu iende. Itafuta. Hata msianguke, rudi ndani. Rudi ndani basi. Umeingia kwa kamera, rudi ndani.
ngoja kidogo. Bado mwenye. Nenda pale pale hapa. Twende. Pinya. Pinya twende. Twende. Ingia boma, twende. Usikimbie sana. Sawa. Usiende. Twende.